Okay, moving on to translation. Mataji, scroll the screen, please. Can you see Prabhuji translation? Yeah. Yeah. Not yet visible. Very small. Okay, no problem. I have a separate windows. I will look at it and read it. Okay, no, I myself will do it. Okay. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and his disciples. O Kapil, abandon your residence in my mind, which is now the home of Lord Mukunda's lotus feet. You have already been incinerated by Lord Shiva's fearing glance. So why have you forgotten the power of Lord Murari's wisdom? Purport. This is a bold challenge to Kapil, who can usually subdue everyone, including aspiring transcendentalists. As Lord Kapiladev says to his mother, just try to understand the mighty strength of my Maya in the shape of a woman, who by the mere movement of her eyebrows can keep even the greatest conquerors of the world under her grip. This is Srimad Bhagavatam 3:31-38. Then moving on to that. A devotee can challenge Kamadeva, Cupid, in such a feisty way of, because devotees constantly meditate on Lord Sri Krishna, who destroys Cupid's influence. Here, King Kulasekara is giving fair warning to Kamadeva to leave the king's mind or risk destruction for a second time. The reference here is to an incident in which Kamadeva tried to shoot his arrows at Lord Shiva to arouse lust in him. Lord Shiva retaliated by burning Kamadeva to ashes with his gloves. Kamadeva should have learnt his lesson from that incident. If not, King Kulasekara wants that Lord Krishna will have no trouble destroying Kamadeva with his disc and freeing his devotees' mind of lust. Okay, let us try to understand from the beginning the translation. As we see, carry on. நாம ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். So, in the Kulasekara's poem Mukundamala, every inch of it is an instruction to the mind. இந்த குலசேகரருடைய இந்த பாடல்ல ஒவ்வொரு பகுதியும் நம்ம மனதிற்கான அறிவுரைகளாக இருக்கின்றன. Because the mind is the one which creates all the troublesome in a jiva. ஒரு ஜீவன்ல எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் யார் காரணம்னா மனசுதான். But the Lord in Bhagavad Gita, he says, he is your friend and he is your enemy, but how you approach or handle their mind. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில உங்களுடைய மனம்தான் உங்களுக்கு நண்பனாகவும் எதிரியாகவும் இருக்கிறது, ஆனால் அதனை எப்படி நீங்கள் கையாளுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So here Kulasekara is directly warning Kamadeva. இங்கே குலசேகரர் மன்மதனை நேரடியாக எச்சரிக்கிறார். He says, evacuate from my mind. என்னுடைய மனதிலிருந்து நீ சென்று விடு என்று சொல்கிறார். If not, you have to face the wrath of Sudarshana in Lord Murari's hand. அப்படி இல்லையெனில் பகவான் முராரியின் கையில் உள்ள சுதர்ஷன சக்கரத்திற்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். So when he says that, he is also reminding Kamadeva about the past. மேலும் காமதேனுக்கு கடந்த காலத்தை பற்றிய ஒரு நினைவையும் அவர் கொடுக்கிறார். In which he received a severe punishment.
அங்க எப்படி அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் என்பது அங்கு சொல்லப்படுகிறது. So once he was trying to influence Lord Shiva by his lust in his mind. ஒரு சமயம் அவர் பகவான் சிவபெருமானினுடைய மனதில் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தினால் காமத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார். But interestingly, we have heard about Lord Shiva when he is in normal situation. He is the most one. He is very much pleased. சாதாரண நிலைகளில் பார்த்தால் நாம் பரமசிவரை மிக சுலபமாக அவரை நாம் திருப்திப்படுத்த முடியும். That's why he is called as Asutosh. அதனால்தான் அவருக்கு அசுதோஷ் என்ற பெயரும் உண்டு. So he is the one who can be pleased very easily and fastly. சிவபெருமானை நாம் மிகவும் சுலபமாகவும் எளிதிலும் நாம் அவரை திருப்திப்படுத்த முடியும். That's why many times he gives boon so easily. அதனால்தான் பல தடவைகள் அவர் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதங்களை சுலபமாக கொடுக்கிறார். But the same Mahadev can destroy also when he becomes very furious. அதே பரமசிவர் அவர் மிகவும் கோபமாகும் பொழுது ஒருவரை அழித்தும் விடுவார். Because when somebody is trying to intimidate, he will not leave them. He will definitely annihilate them. யாராவது அவருக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அவரை அவர் அழித்து விடுவார். யாராவது அவர் கோபத்தை தூண்டினால் அவர் அவர்களை அழித்து விடுவார். Because Lord Shiva is meant for annihilating everything what is created in the material world. ஏனென்றால் பரமசிவர் இந்த ஜட உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடியவர். So here also Kamadeva was burnt to ashes by that fiery look of Lord Shiva. இங்கே கூட பரமசிவனினுடைய அந்த நெருப்பு போன்ற பார்வையினால் இங்கே மன்மதன் எரிக்கப்படுகிறார். That's why King Kulasekara is telling, have you forgotten that? Prabhuji, could you please repeat? That's why King Kulasekara, he is telling, have you forgotten that incident? இப்பொழுது குலசேகரர் அவரிடம் கேட்கிறார், என்ன அந்த நிகழ்வை நீங்கள் மறந்து விட்டாயா என்று கேட்கிறார். But you have to again remember, now you are playing with the Supreme Lord Murari. நீ மறுபடியும் அதை நினைவு கூற வேண்டும். ஏனெனில் நீ பரமபுருஷ பகவானான முராரியுடன் இப்பொழுது நீ இருக்கிறாய். No, playing around. அவருடன் நீ விளையாடுகிறாய் இப்பொழுது. But do not forget, his associate Sudarshana will not leave you. ஆனால் அவருடைய சகாவான சுதர்ஷன் உன்னை விட்டுவிடுவார் என்று மட்டும் நினைக்காதே. So I am warning you now, please vacate my mind. நான் உனக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறேன், என்னுடைய மனதை விட்டு அகன்று விடு என்கிறார். Already it's filled with Lord Mukunda's lotus feet. ஏற்கனவே அவருடைய மனம் முழுவதும் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடிகளால் நிறைந்திருக்கிறது. Here there is a wonderful example given from the Bhagavatam, wherein Lord Kapiladev instructing his mother. இங்கே கபிலதேவர் தன்னுடைய தாய்க்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய மிக ஒரு சிறந்த ஒரு ஸ்லோகம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Because Kapiladev, when he was instructing mother about so many aspects of life, he explained this portion also. கபிலதேவர் தன்னுடைய தாய்க்கு வாழ்க்கையின் பல்வேறு முக்கிய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லும் பொழுது இங்கே குறிப்பிட்டுள்ள இந்த விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். Because he is in detail explaining everything to his mother Devahuti. தன்னுடைய தாயான தேவஹூதிக்கு அவர் எல்லா விஷயங்களையும் மிகவும் விளக்கமாக விளக்குகிறார். That's why Prabhupada has given a separate book called as Instructions of Lord Kapiladev.
அதனால்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு ஒரு தனி புத்தகமாக ரிஷபதேவரின் அறிவுரைகள் என்பதை கொடுத்திருக்கிறார். So in this verse, it's a very short verse. I will read it out. 3:31-38. Balam me pasya mayayaha stri maya jaino disham yag karoti pada kritantan bruvi dhirumbena kevalam. The word bruvi means eyebrows. Prabhuji? In this verse, it is written, Bruvi means the eyebrows of the lady. So, இங்கே ரூஹி என்பது ஒரு பெண்ணினுடைய புருவங்களை குறிக்கிறது. Dhirumbrayana means it is moving or it is dancing, the eyebrows. இங்கே அந்த புருவங்கள் அழகாக நடனமாடுகின்றன என்று குறிக்கிறது. So, Kapiladev is telling his mother, the power of Maya, which is created by Lord Krishna, is like this. கபிலதேவர் தன்னுடைய தாயிடம் சொல்கிறார், மாயையினால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த சக்தியானது மிகவும் சிறந்தது என்று. So my Maya is so powerful. இந்த பகவானினுடைய இந்த மாயா மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. So that's what Bhagavad Gita says, Daivi Hesha Gunamahi Mama Maya Pratyaya. It is not possible to cross over. அதனால்தான் பகவத்கீதையிலும் தைவிகேஷா மமமாயா துரத்யா என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அது இந்த மாயையை கடப்பது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை என்று. So same thing here also he is telling his mother that the movement of the eyebrows of a woman can completely conquer any type of top class transcendentalist also. எவ்வளவு உயர்ந்த தெய்வீகவாதியாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணினுடைய அந்த புருவ அசைவினால் அவளால் அசைக்க முடியும். So because we can see in the Puranas, Vishwamitra was completely dominated by who? Menaka. நாம் இங்கே பார்க்கலாம் விஸ்வாமித்திரர் மேனகையினால் எவ்வாறு கவரப்பட்டார் என்பதை. So here also Kapiladev is instructing his mother, the woman is created in such a way, every jiva is completely attracted to the opposite sex. இங்கே கபிலதேவர் ஒரு பெண்ணானவள் மிக அழகாக படைக்கப்பட்டிருப்பதால் எதிர்ப்பாளர் ஆண் இனத்தவருக்கு பெண்ணின் மீது கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in this regard, there are another 2-3 verses in the Bhagavatam which talks about the same subject. The menfolk or the top class emperor also fails. இங்கே பாகவதத்தில் 2-3 ஸ்லோகங்களில் கூட மிக உயர்ந்த அரசர்கள் கூட பெண்களினால் வீழ்ந்து இருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Mataji, conqueror, emperor means பேரரசர். பேரரசர்கள் கூட பெண்களினுடைய கவர்ச்சியினால் வீழ்ந்திருக்கிறார்கள். So in the Mukunda Charitra in the Bhagavatam 10th canto 51st chapter, wherein it is explained, there may be a great emperor, but the emperor can win over so many kings and he can win so many kingdoms. But when he goes to his private room, he will be like a pet animal and his wife will treat him as a pet animal. இங்கே பாகவதத்தில் 10வது காண்டத்தில் 51வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு பேரரசர் பல்வேறு அரசாங்கங்களை வெற்றி கொண்டு மிக சிறந்த அரசராக திகழலாம். ஆனால் அவர் தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பும் பொழுது, தன் மனைவியுடன் இருக்கும் பொழுது அவர் தன் மனைவிக்கு ஒரு அடிமையாக அவர் ஆகிறார். செல்ல பிராணியாகிறார். So this is mentioned in another place of Bhagavatam, also same subject. இது பாகவதத்தில் இன்னொரு இடத்திலும் இதை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது. That means
the Maya is powerful and it is the form of a woman. இதிலிருந்து நாம் மாயை என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, அது ஒரு பெண்ணின் வடிவத்தில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். And it is in the eyebrows of a woman. அதுவும் குறிப்பாக ஒரு பெண்ணின் புருவங்களில் இருக்கிறது மாயா. So, especially those who want to become a transcendentalist, they have to be extremely careful. யாரெல்லாம் ஆழ்நிலைவாதிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். So, because Kamadeva will come to restrict their concentration in devotion. ஏனென்றால் மன்மதன் அவர்களுடைய பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுதியை கலைப்பார். Okay, as we see here further, we have seen that he is challenging Kamadev and he talks about the incident which we already narrated. Now, going on further, here it is explained, Kulashekara will have no difficulty because he is taking the strength of Sudarshana, the associate of Lord Murari. இங்கே காமதேவனை பற்றி குறிப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே குலசேகரர் முராரியினுடைய சகாவான சுதர்ஷன சக்கரத்தை தன்னுடன் வைத்திருப்பதினால் அவர் அதை பற்றி பயப்பட அவசியம் இல்லை. Okay, let's move on to the next paragraph. Kamadeva is also called as Madana, the name that means who attracts. But Lord Krishna is called as Madana Mohana, and that means he is the bewilderer of Cupid. In other words, Krishna is so transcendentally attractive that anyone who absorbs his mind in him will not be troubled by sex desire. Furthermore, Lord Krishna's consort Srimati Radharani is also called as Madana Mohana Mohini because she alone can captivate even Krishna. So in this paragraph, it's very interesting. இந்த பகுதியில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. So let us try to understand what is the name Kamadeva is called as Madana. இங்கே காமதேவர் எப்படி மதனா என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயல்வோம். But Krishna is called as Madana Mohana. That means who can win over all these Kamadevas. இங்கே கிருஷ்ணர் மதன மோகனா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் எல்லா மன்மதர்களையும் வெல்லக்கூடியவர். So here all the attraction that is absorbed in his mind, a devotee's mind, Krishna will not allow the Kamadeva to enter any time. இங்கே யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய மனதில் காமதேவனால் நுழையக்கூட முடியாது. Because the pure devotee's mind is filled with the Madana Mohana and there is no work or any act for the Madana. So இங்கே தூய பக்தர்களினுடைய மனதில் மதனமோகன கிருஷ்ணர் நிறைந்திருப்பதால் இந்த மதனாவுக்கு அங்கு நுழையக்கூட வாய்ப்பு இல்லை. But interestingly, but who can attract Krishna? Again, the purport says, none other than Srimati Radharani. ஆனால் கிருஷ்ணரை யாரால் கவர முடியும் என்று பார்த்தால் இங்கே குறிப்பு இருக்கிறது, ராதாராணியால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை கவர முடியும். So, Srimati Radharani is called as Madana Mohana Mohini. That means Mohini means the woman who can attract the Madana Mohana, that is Krishna. இங்கே ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்கள் மதன மோகன மோகினி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இங்கே மோகினி என்பது கிருஷ்ணரை கவரக்கூடியவர் ராதாராணி. So let's move on further. In all the world's religions, ascetics have practiced renunciation and Kamadeva always tests them and gives them trouble. Often, despite one's best attempts in purification, one thinks of the opposite sex at the time of death. Then one has to come back in the cycle of birth and death to be again attracted
suffer the miseries of material life. Even the powerful mystics Vishwamitra became a victim of the beauty of Menaka, united with her and begot Shakuntala. So this paragraph explains about the important thing. Prabhuji, This paragraph explains the important aspect, another aspect. இந்த பகுதியில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It talks about the history. இது வரலாற்றை பற்றி பேசுகிறது. Because in many Puranas we have seen many of the persons who try to remain renunciant are completely knocked down by Kamadeva's trouble. அநேக புராணங்களில் அநேக நபர்கள் அவர்கள் சந்நியாசியாக பற்றற்று இருக்கிறார்கள். அவர்கள் காமதேவனால் தாக்கப்படாத நிலையில் இருக்கிறார்கள். No, but they are knocked down by Kamadeva. ஆனால் அவர்கள் காமதேவனால் வீழ்த்தப்படுகிறார்கள். One good example already I explained to you, also it is coming again, that is Vishwamitra was completely defeated by Menaka. இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் விஸ்வாமித்திரர் மேனகையினால் வீழ்த்தப்பட்டார். So he begot a girl called Shakuntala. அவர்களுக்கு சகுந்தலா என்ற ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. So again there is a wonderful this Yamunacharya verse is also coming. This is a very important verse. We have to remember it all the time. இங்கே துரோணாச்சாரியரை பற்றிய ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் வருகிறது. அதையும் நாம் எப்பொழுதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். But the Bhaktas have discovered an infallible shelter from stupid absorption in the beauty of Krishna. One who is captivated by the beauty of Krishna is not victimized by lust. As Yamunacharya sings, Yadavadi Mama Cheta Krishna Padhara Vinde Navanavarasa Damani Udyatam Rantum Asite Tadavati Bata Nari Sangame Smarayamani Bhavati Mukha Vikaraha Shushtu Nishtha Vanam Cha. Translation. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying ever new transcendental pleasure in that service, whenever I think of sex with a woman, my face at once turns from it, and I spit at the thought. So wonderful it is. This is always quoted by Prabhupada also in his lectures. So there was a wonderful Vaishnava Acharya. இந்த ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தன்னுடைய உபன்யாசங்களில் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார். So this great Vaishnava Acharya by name Munacharya has composed this verse. இந்த சிறந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியர் அவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை அவர் உண்டாக்கினார். One should understand the men folk, how they have to be very much fixed and determined in Krishna consciousness. இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஆண்கள் முக்கியமாக கிருஷ்ண உணர்வில் மிகவும் உறுதியாக நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். Because especially the men folk are always falling down in many places if you look at the history. குறிப்பாக ஆண்கள் பல்வேறு இடங்களில் வீழ்ச்சி அடைந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். That's why the men folk can take a lesson from Yamunacharya and how he gives the wonderful tips here to handle it. இங்கே ஆண்கள் யமுனாச்சாரியார் மிக சிறந்த முக்கியமான கருத்துக்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனை ஆண்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Mataji, wonderful tips. Buddhi. மிகவும் சிறந்த விஷயங்களை சொல்லி யுத்திகளை சொல்லி இருக்கிறார். அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Because one can protect from the attack of cupid.
இந்த விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்றினால் அந்த மன்மதனினுடைய தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்கலாம். He says, my mind is always engaged in devotional service in the lotus feet of Krishna. யமுனாச்சாரியர் தன்னுடைய மனம் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய தாமரை பாதங்களில் நிலை பெற்றிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். Again, Yamunacharya says, the devotional service is always ever new and ever attractive. இங்க யமுனாச்சாரியார் நம்மளுடைய இந்த பக்தி சேவையானது எப்பொழுதுமே புதுமையானது, எப்பொழுதுமே கவர்ச்சிகரமானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So, my mind is completely fixed and I am relishing the Lord. என்னுடைய மனம் பகவானின் மீது நிலை பெற்றிருப்பதால் நான் பகவானை மிகவும் ஆனந்தத்துடன் அனுபவிக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And further he says, if at all the thought of word sex comes to my mind. மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், இந்த பாலுணர்வு என்ற எண்ணம் என்னுடைய மனதில் எழும்பொழுது, ஏதேனும் ஒரு வேளையில் எழும்பொழுது, I immediately turn my face from that. நான் உடனடியாக என் முகத்தை திருப்பிக் கொள்கிறேன். அதிலிருந்து I shrink my face. நான் என் முகத்தை சுருக்கிக் கொள்கிறேன். Mataji, there is a word called சுழிச்சிக்கொண்டா. நான் முகத்தை சுழித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபு. And further he says, I spit my sputum on that thought. அந்த எண்ணத்தின் மீது நான் காரி உமிழ்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So that means you can understand how strong the devotees of the Lord Sri Krishna when Kamadev is trying to do something. So மன்மதன் ஏதானும் செய்ய முயற்சி செய்யும் பொழுது எப்படி பக்தர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. So this is an amazing example wherein we can learn the lesson. இது ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம். இதிலிருந்து நாம் பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். So we can go to another Vaishnava by name called who appeared in the Kerala, and he is a top class Vaishnava and he is appreciated and glorified by many other Vaishnava Sampradaya also. கேரளாவில் தோன்றிய மிக உயர்ந்த ஒரு வைஷ்ணவர். அவரை எல்லா வைஷ்ணவர்களும் மிகவும் பெருமையாக பேசி இருக்கிறார்கள். His name is, அவருடைய பெயர் what is that? Bilvamangala Thakur. Very good. So he happened to take a vow because he met with a unchaste woman. அவர் ஒரு சபதம் ஏற்றார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு விபச்சாரியை சந்தித்தார். He got attracted towards her. அவள் மீது அவருக்கு மோகம் ஏற்பட்டது. At one point of time, the same prostitute gave him a wonderful instruction and she became a guru. ஆனால் ஒரு சமயத்தில் அந்த விபச்சாரி குருவாக இருந்து அவருக்கு மிக சிறந்த போதனைகளை வழங்கினாள். And her name is Chintamani. அவளுடைய பெயர் சிந்தாமணி. That's why when he composed the poems, first he started with Chintamani. அதனால்தான் அவர் இந்த கவிதைகளை எழுதும் பொழுது முதலில் சிந்தாமணி என்று ஆரம்பித்து எழுதுகிறார். Addressing her as his guru. சிந்தாமணியை தன்னுடைய குருவாக குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார். And he composed so many wonderful works on Krishna, and especially the Krishna Karnamritam is the topmost. அவர் கிருஷ்ணரின் மீது அநேக கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார். அதில் மிக உயர்ந்தது கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம் என்பது. Similarly, we also used to relish during Purushottam Mass, which is called as Chaurashtakam. அதே மாதிரிதான் நாம் புருஷோத்தம மாதத்தில் சௌராஷ்டிரகத்தை படித்து மகிழ்கிறோம். So when he took a vow not to see a woman, he was walking from Kerala towards Vrindavan. அவர் ஒரு சபதம் எடுத்து இனிமே பெண்களை பார்க்க கூடாது என்று
விருந்தாவனத்திலிருந்து நடந்தே வந்தார். No, from Kerala to Vrindavan he walked. From கேரளாவிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு நடந்தே வந்தார். While passing through Karnataka, he took some rest in some house. அவர் கர்நாடகாவை கடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு இடத்தில் ஓய்வு எடுத்தார். In that house, the housewife was attractive. All of a sudden, his eyes turned towards her. அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த பெண் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருந்ததினால் அவருடைய கண்கள் அவள் மீது பாய்ந்தது. Because she was about to serve him some food or prasadam. அந்த பெண் அவருக்கு பிரசாதம் வழங்குவதற்கு வந்தார்கள். So as his eyes went towards that, instantly he took some grass around his seat and poked both the eyes. அப்பொழுது அவர் கண் அப்படி திரும்பும் பொழுது அங்கிருந்து ஒரு புல்லை எடுத்து தன்னுடைய இரு கண்களையும் குத்தி கொண்டார். He completely lost his vision. அவருக்கு முழுமையாக பார்வை போய்விட்டது. Then he said, just because I saw that mind is going towards that, let it not see anything except Krishna. நான் இந்த கண்களினால் அதானே அவளை பார்த்தேன். சோ இந்த கண்கள் போய்விட்டால் நான் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைக்க மாட்டேன். So this way he completely lost both the visions. இப்படி அவர் தன்னுடைய இரு கண்களின் பார்வையையும் இழந்தார். He walked towards Vrindavan. அவர் விருந்தாவனத்தை நோக்கி நடந்தார். So in Vrindavan he was in deep love for Krishna and he achieved the prema bhakti. விருந்தாவனத்திற்கு சென்று கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் நெருக்கமாக அன்பு செய்து கிருஷ்ண பிரேமை அடைந்தார். Became old. அவருக்கு வயதாகிவிட்டது. But he needed some support. அவருக்கு உதவி தேவைப்பட்டது. Many times whenever he is falling down, some small boy with a stick will come and help him, asking, can I help you? Like that. அவர் அநேக தடவை கீழே விழும் பொழுது, வழிக்கு விழும் பொழுது ஒரு சிறிய பையன் ஒரு குச்சியை கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்து, நான் தங்களுக்கு உதவட்டுமா என்று கேட்பான். A few occasions he could not recognize, but when he came for the third time, he could understand the Lord has come in a small boy form and he has given him his mercy. இரண்டு தடவைகள் அவரால் அவன் யார் என்று அடையாளம் காண முடியவில்லை. ஆனால் மூன்றாவது தடவை வரும் பொழுது அவருக்கு புரிந்தது, பகவானே சிறு பையனாக வந்து தனக்கு உதவுகிறார் என்று. Because Bilamangala Thakur's hand touched the transcendental body of the Lord's. ஏனென்றால் பகவானினுடைய அந்த ஆன்மீக உடலினை வில்வமங்கல தாக்கூரர் தொட்டார். So that sparsha made him understand this is the topmost form. அந்த தொடு உணர்ச்சியானது அவருக்கு இதுதான் மிகவும் உன்னதமான உருவம் என்று அவருக்கு உணர்த்தியது. So he was telling his mind, all these days I have wasted my time. So இவ்வளவு நாட்கள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையையே வீணாக்கி விட்டேன் என்று அவர் நினைத்தார். And he composed so many wonderful poems glorifying Krishna, and his level of bhakti was on top class. அவர் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து அநேக கவிதைகள் எழுதினார். அவருடைய பக்தி நிலையானது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது. So this is something very, very interesting, Krishna Karunamritam. இந்த கிருஷ்ண கருணாமிர்தம் என்பது மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்று. It has got 3 volumes. இதில் 3 பகுதிகள் உள்ளன. Each will have roughly 140 to 150 shlokas. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் 140 to 150 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. The first volume is translated by His Holiness Banuswami Maharaj. முதல் பகுதியானது நவதிரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
So very often, whenever we start the Srimad Bhagavatam, we used to recite 2 shlokas. One is the Kasturi Tilakam. நாம் பாகவதம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 2 ஸ்லோகங்களை நாம் பாராயணம் செய்வோம். அதில் ஒன்று கஸ்தூரி திலகம். The other one is Goduli Dusarita Komala Gopavesham. இரண்டாவது கோதூரி கோமல என்ற ஸ்லோகம். The third one talks about the intimate loving relationship between the gopis and Krishna. மூன்றாவது ஸ்லோகமானது கோபியருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள நெருங்கிய உறவை பற்றி சொல்லக்கூடியது. Mataji, this is a transcendental law. தெய்வீக உறவை பற்றி சொல்லக்கூடியது. It starts with this Anganam Anganam Antare Madhava, like that. அந்தனாம் அங்கரே அந்தரே மாதவா என்று அது தொடங்குகிறது. So all these verses are completely describing the deep loving service of the gopis with Krishna. இந்த எல்லா ஸ்லோகங்களுமே கோபிகள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த அன்பான சேவையை பற்றி விவரிக்கின்றன. So this way Bilamangala Thakur has relished the real loving service to Krishna. இப்படி வில்வமங்கல தாக்கூர் அவர்கள் உண்மையான அந்த பக்தி சேவையை அனுபவித்து அவர் செய்தார். So he felt bad about his past of full of materialistic lust. கடந்த காலத்தில் முழுமையாக அவர் ஜட இன்பத்தில் இருந்ததை பற்றி அவர் மிகவும் நினைத்து அவமானப்பட்டார். So this way, this verse also here, Kulasekara Alvar is telling, Cupid, vacate my mind because it is already filled with the lotus feet of Krishna, which is full of nectar. இங்கே குலசேகர ஆழ்வார் கூட குறிப்பிடுகிறார், மன்மதனி நீ என் மனதை விட்டு விலகிவிடு, ஏனெனில் என் மனமானது முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களால் நிறைந்துள்ளது, அதுதான் மிகவும் அமுதமானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Hare Krishna, with this I complete, but I want to give some summary of this complete shloka. Please give us. Okay. So in this verse, Kulasekara is telling Kamadev to vacate his mind. இந்த ஸ்லோகத்தில் குலசேகரர் மன்மதனிடம் தன்னுடைய மனதை விட்டு நீங்கும்படி சொல்கிறார். Because already it is meant for, or the Lord's lotus feet is there inside. ஏனென்றால் அது ஏற்கனவே பகவானின் தாமரை பாதங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. So again he is warning, you will be facing the danger of Sudarshana, which is associate of Lord Murari. அவர் மன்மதனை எச்சரிக்கிறார், நீ சுதர்ஷன சக்கரத்தினால் ஏற்படும் அபாயத்தை நீ எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். Then he is also reminding one incident wherein Lord Shiva burnt him to ashes. மேலும் ஏற்கனவே பரமசிவர் அவரை எரித்து சாம்பலாக்கியதையும் கூட இங்கே நினைவு கூர்கிறார். So in the purport we have seen 3:31-38 in the verse. Kapiladeva is instructing his mother about the materialistic attraction or lust created by the movement of the eyebrows of a woman. இங்கே பாகவதம் 3வது காண்டம் 31வது அத்தியாயம் 38வது ஸ்லோகத்தில் கபிலதேவர் தன் தாய் தேவகூதியிடம் எப்படி ஒரு பெண்ணின் புருவ அசைவினால் அழிவு ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Then we have seen the stories of Mukunda, wherein he also explains the same situation. முச்சுக்குந்தனின் கதையையும் பார்த்தோம். அதிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So further as we see here, we talked about Madana Mohana, Madana Mohana Mohini. மேலும் நாம் மதன மோகன மோகினி என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம். So then we talked about the story of Vishwamitra, Menaka and Shakuntala. மேலும் விஸ்வாமித்திரர், மேனகா, சகுந்தலா அவர்கள் கதையையும் பார்த்தோம். Finally, a cream on top of it is the great Vaishnavacharya, Yamunacharya,
who explained how to handle the lust. இறுதியாக யமுனாச்சாரியார் என்ற சிறந்த வைஷ்ணவர் எப்படி இந்த காம உணர்ச்சியை நாம் கையாள வேண்டும் என்பதை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். To spit on the thought of sex. Prabhuji, could you please? To spit on the thought of the sex. அந்த பாலுணர்வு பற்றிய எண்ணம் ஏற்படுவதை பற்றி பேசி இருக்கிறார். To spit on that, உமிழ்கிறது, காரி உமிழ்கிறது. அதன் மீது காரி உமிழ வேண்டும் அந்த பாலுணர்வு எண்ணம் எழும்போது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Then we saw the story of another great Vaishnava, Bilamangala Thakura. மிக சிறந்த வைஷ்ணவரான பில்வமங்கல தாக்கூர் பற்றிய கதையையும் பார்த்தோம். Hare Krishna. This is a summary of today's class. Hare Krishna. Thank you. Anybody has got any questions, any doubts? யாருக்கானும் சந்தேகங்கள், கேள்விகள் இருந்தால் பிரபுவை கேட்கலாம். Any clarification required? Hare Krishna, Prabhuji. Dandat pranams, Prabhuji. Hare Krishna. I just wanted to share, Prabhuji. Today I happened to hear one lecture of Nitai Sevani Mataji about this Govinda Damodara Madhavedi of Bilamangala Thakur. It was so nectarian, Prabhuji. It was so very, very nice, Prabhuji. Only till 19 slokas it was covered. But so amazing, Prabhuji. Just wanted to thought about that when we were sharing about Bilamangala. So it starts with Vikretu Kama Kilakopaganya. Right? That's the one? I'm not sure about the slokas. Because Actually, I went so into in that. 1 to 19. 1 to 19. She. Murari Padarpita Chitta Vrittihi Govinda Damodara Madhaveti. So the gopis who are selling the yogurt, they forgot to sell and tell the name of yogurt, but they were telling Govinda Damodara Madhaveti because their mind were captivated by Madhava and Govinda. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மாதாஜி நித்யசேவனி மாதாஜியோட கிளாஸ் கேட்டாங்களாம். 1ல இருந்து 19 ஸ்லோகாஸ். அதுல பிரபு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆக்சுவலா கோபிஸ் எல்லாம் தயிர் விற்கிறாங்க. ஆனா அவங்க தயிர்னு சொல்லி விற்காம கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி அப்படின்னு தயிருக்கு பதிலாக சொல்லி வித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். Their minds are captivated by the names which are nectar. அவர்களுடைய மனதானது அந்த அமுத மொழிகளால் நிறைக்கப்பட்டிருந்தது. Hare Krishna. Any other questions, any other clarifications, any other points? About this material attraction, this is not only with the opposite gender, this is with anything, right? Sometimes people get attracted even to a dog. So anything we can take it, right? Or even with the same gender also they get attracted. Or maybe in this sloka it says the topmost is the opposite sex, but still anything and everything in material world can attract, right? Not only this. Is that right? Okay. That I'll tell you one more point to add to that. It's Kali Yuga. Okay. The danger awaits in any form. It is in lust, it is in wealth, and it is in so many things. அதான் பக்தி சாஸ்திரத்தை டாக்டர் சொல்ற மாதிரி காஞ்சன காமினி பிரதிஷ்டாஷா இல்லையா? That's it. Okay. Gold is also a trap. Do not forget, gold is also a trap. Mataji, translation. Yes, Prabhuji. மாதாஜி சொன்னாங்க, இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு அதான் ஆண்கள் மீது மட்டும்தான் கவர்ச்சி ஏற்படுறதுன்ற பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அது மட்டும் கிடையாது. இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு மிருகங்கள் மீது கூட கவர்ச்சி ஏற்படலாம். இல்லைன்னா ஒரே இனத்தினர் மீது கூட ஒருவருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படலாம்னு. அதுக்கு பிரபு என்ன சொன்னார்னா, இது கலியுகம், இந்த கலியுகத்துல இப்படிதான் இருக்கும், இந்த கலியுகத்துல இந்த மாதிரி கவர்ச்சிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அவர்கள் என்ன சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். ட்ராப்னா சிக்கிக் கொள்றது தானே பிரபு? No, Mataji. We keep a trap for rat. It's called elipori, something like that. Okay, it's a pori, they call it this. எலிப்பொறி மாதிரி நாம சிக்கிக்கிறோம்னு அர்த்தங்களா? Exactly. இந்த கலியுகத்துல நாமெல்லாம் எலி பொறியில சிக்கிற மாதிரி
இந்த மாதிரி மாயையில வந்து நாம சிக்கிக் கொள்கிறோம். One is wealth, நாம சிக்கிக் கொள்றது ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய செல்வம், then fame, புகழ், then woman, பெண்கள், then so on. So many. இந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்ல வந்து நாம சிக்கிக் கொள்கிறோம். So we have to take utmost care. சோ நாம மிகவும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். Padam padam vipadam. பதம் பதம் விபதாம். ஏன்னா நாம வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலையும் நமக்கு அபாயம் இருக்கும், நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So any other comments? Hare Krishna, Prabhuji. In that lecture, she was mentioning Prabhupada made one spiritual world inside the material world. And even in that spiritual world, we bring in material things. We just discuss inside that also. Where did you buy this? We bring some other, we talk about somebody else like that. So we should always focus on utilizing our devotee association only for Krishna, discussing Krishna Katha, only for that. So that is a point that we should always remember to Wonderful, should make wonderful. of this Very spiritual. nice point, because I'll tell you, in ISKCON also, we have to say that, unfortunately, we should not say that, but in ISKCON also, there are certain areas which is attractive. Talking about other Vaishnavas, talking about materialistic attractions, and so many things. So it's very, very cautious move we have to take. Mataji, you can translate? Yeah, yes. மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்க வந்து நித்யசேவனி மாதாஜி பேசும்பொழுது பிரபுபாதா வந்து நமக்கு ஒரு ஆன்மீக உலகத்தை இந்த ஜட உலகத்துல உருவாக்கி இருக்காரு. ஆனா அந்த ஆன்மீக உலகத்துல கூட எல்லாரும் வந்து ஜட விஷயங்களை பத்தி பேசுறாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது. எப்பயுமே நாம பக்தர்களோட பேசும்போது கிருஷ்ண பக்தியை பத்தியும் கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுஜி வந்து Prabhu, could you please repeat? Okay. See, even in ISKCON also, unfortunately, we have to say this. ISKCONல கூட இப்ப எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் அநேக விஷயங்கள் மத வைஷ்ணவர்களை பத்தி பேசுறது. Certain people are talking about others. மற்றவங்களை பத்தி பேசுறாங்க, மற்ற வைஷ்ணவர்களை பத்தி எல்லாம் பேசி